Okay, so very good morning, my dear students. Once again, back with the medical electronics. The subject code is EC8073, and the subject name is medical electronics. Unit 1, we are actually discussing about electrophysiology and biopotential recording. So yesterday's class we discussed more about the sources of biomedical signals. Okay, so with the source of biomedical signals, we actually define what do you mean by a biomedical signal, and we discussed about like different types of signals like bioelectric signal, bioacoustic signal, biomechanical signal. Okay, and then biochemical signal, biomagnetic signal, biooptical signal, and finally bioimpedance signal. Actually, we discussed with the definition, okay, each of them, and we gave examples also, okay, with the case of different types of 7 signals. Finally, we concluded with a human body where we can find out the sources of biomedical signals. அதாவது ஒவ்வொரு பாட்டும் லைக் இஓஜி அதாவது எலக்ட்ரோ ஆக்குலோகிராமா இருக்கட்டும், இல்லை இஇஜி எலக்ட்ரோ என்செஃபலோகிராமா இருக்கட்டும், ஆர் மேபி பிசிஜி ஃபோனோகார்டியோகிராமா இருக்கட்டும், நம்ம வந்து அதோடைய அட்வான்டேஜஸ் அதோடைய யூசேஜ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ விதவுட் வேஸ்டிங் ஃபர்தர் டைம், let me go to the next session. Okay, so this is biopotentials. Okay, biopotentials. We are going to discuss about the origin of biopotentials. Okay, right. So first of all, with the case of biopotentials, we are going to discuss about its basic behavior. So இதோட basic behavior என்ன, biopotentials எப்படி உருவாகுது. So bioelectric phenomena தான் ஒரு important criteria. Okay, so நம்ம bioelectric signals பத்தி பார்த்தோம். இதுதான் the major driving force for biopotentials. Okay, so bioelectric phenomenon is the major importance, okay, for the biopotentials and as well as the biomedical engineers as well, because these potentials are continuously recorded in modern clinical practices. Okay, so இப்போ உள்ள current practices வந்து இந்த biopotentials அப்படின்னு யூஸ் பண்றாங்க. அதுல ஒரு முக்கியமான கிரைட்டீரியா வந்து bioelectric phenomenon. Okay, so இதுல வந்து நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருந்தோம். லைக் இசிஜி நம்ம பார்த்துருந்தோம், எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம், EMG electromyogram, EEG electroencephalogram, ENG electroneurogram, something which is associated with neurons, electrooculogram. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது பிரெயினுக்கு பக்கத்தில் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆக்குலர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் electrooculogram. Okay, and then ERG electroretinogram, something which is related with the eye. Okay, so there are different types of biopotentials. In the biopotentials, வந்து 4 important criteria has to be analyzed. Okay, okay, so இதுல வந்து 4 important criteria நம்ம பார்க்க போறோம். இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா biopotentials உருவாகிறதுக்கு ஒரு மெயின் காரணம். Okay, so first நம்ம பார்க்க போகுது bioelectric phenomena. Okay, so bioelectric phenomena at cellular level. Okay, so in the cells, in the human cells, if you experience like bioelectric phenomena, then you would give rise to biopotentials. Okay, second factor என்ன அப்படின்னா volume conductor fields of simple bioelectric sources. Okay, so that's also one important criteria. அப்புறம் volume conductor fields of complex bioelectric sources. Okay, so simple sources ஆ இருக்கட்டும், complex sources ஆ இருக்கட்டும், that is going to generate or that is going to form the origin of biopotentials. Okay, and then with the case of volume conductor fields as a necessary link between cellular activity and gross externally recorded biological signals. So in the cellular activity, அதாவது நம்ம ஹியூமன் செல்ஸ்ல உள்ள ஆக்டிவிட்டியா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னலா நம்ம வந்து இந்த பயாலஜிக்கல் சிக்னல்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், இதுல வந்து வால்யூம் கண்டக்டர் ஃபீல்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து பயோபொட்டன்ஷியல்ஸ் அப்படிங்கிறது உருவாகிறதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 most important criteria for forming this biopotentials. Okay.
Next we are going to discuss about electrical activity in the excitable cells. அதாவது இந்த செல்ஸ் வந்து கண்டிப்பா எக்ஸைட் ஆகும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பயோபொட்டன்ஷியல்ஸ் அப்படிங்கிற ரெக்கார்ட் ஆகும். இதுல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எப்படி அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். சரிங்களா? So இதுல வந்து biopotentials are produced as a result of electrochemical activity of excitable cells. Okay, so biopotentials are actually produced by electrochemical activity of excitable cells. Normally ஒரு muscular movement ஆ இருக்கட்டும், இல்ல வந்து like நம்ம ஹார்ட் சம்பந்தப்பட்ட like cardiac இந்த மூவ்மெண்டா இருக்கட்டும், ஹார்ட் மூவ்மெண்டா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து மஸ்குலர் மூவ்மெண்டா இருக்கட்டும், that's going to generate the electrical activity. Okay, so there are like different factors which are influencing this flow of ions. First வந்து diffusion gradient, okay, and then second வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்லயே வந்து இன்வர்டா பாயிண்ட் பண்ற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். அது வந்து பாசிட்டிவா இருக்கலாம், அது வந்து நெகட்டிவா இருக்கலாம். சரியா? சோ அதுல வந்து நம்ம ஆக்சுவலா பார்க்க போறது உள்ள வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும் அண்ட் வெளியில வந்து அது வந்து நெகட்டிவா இருக்கும். சாரி, உள்ள வந்து உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவா இருக்கும் அண்ட் அவுட் சைடு வந்து உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இன்வெர்ட்லி டைரக்டட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஓகே, ஸோ அவுட்வர்ட்லி டைரக்டட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டெஃபினெட்லி அது வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் அயான்ஸை கண்ட்ரிபியூட் பண்ணது. ஏன்னா அதுல வந்து இன்வெர்ட் பாசிட்டிவ் அவுட்வர்ட் நெகட்டிவா இருக்கும். பட் டெஃபினெட்லி ஒரு இன்வெர்ட்லி டைரக்டட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் அயான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து பொட்டாசியம் அயான்ஸ் உண்டு, இதுல வந்து சோடியம் அயான்ஸ் உண்டு. இந்த சோடியம் அயான்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பொட்டன்ஷியல் அயான்ஸ் இதோடைய மூவ்மெண்ட், இதோடைய போலரைசேஷன் அண்ட் டீபோலரைசேஷன் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, so availability of force of potassium as well as sodium ions and permeability of the membrane. Permeability na நீங்க ஆல்ரெடி லைக் EMF ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, you designate by mu. ஓகே, ஸோ அந்த மீடியம் நம்ம என்ன மீடியம் நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அதை பொறுத்து தான் வந்து இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் அயான்ஸ் அப்படின்றது நடக்கும். சரிங்களா? And then active transport of ions across the membrane against the established electrochemical gradient. Okay, so in the transport of ions தான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு important factor. Okay, and then when appropriately stimulated they generate an action potential. Okay, an action potential. This action potential is nothing but a flow of ions across the cell membrane and generation of propagating wave of the depolarization along the membrane. So இந்த ப்ராப்பர் ஸ்டிமுலேஷன் நம்ம கொடுக்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்னு ஒன்று உருவாகுது. ஸோ இதுல தான் ஆக்சுவலி த ஃப்ளோ ஆஃப் அயான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நடக்குது. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த கீ ஃபேக்டர்ஸ் விச் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த ஃப்ளோ ஆஃப் அயான்ஸ் அக்ராஸ் த செல் மெம்பரேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி எக்ஸைட்டபிள் செல்ஸ்ல நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து பயோ எலக்ட்ரிக் ஃபினாமினா அப்படிங்கறத வந்து செல்லுலார் லெவல்ல எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கறத பார்ப்போம். So இதுதான் the most important diagram where we record the action potential. Okay, and then we have the wave corresponding with the maximum voltage Vm in millivolt against the time. Okay, right. So with regards to the direction of conduction, okay, direction of conduction எப்படி போகுது அப்படின்னா, இப்போ வோல்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து -50 ல இருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, அது வந்து கண்டினியூஸா உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். லைக் தட்ஸ் நோ சேஞ்ச் இன் தி வே. அந்த ஒரு லைக் ஒரு 300 மில்லி செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சடன் ரைஸ் உங்களுக்கு வரும். அண்ட் தென் தேர் இஸ் அ கிராஜுவல் ஸ்லோப் ஆஃப் டிக்ரீஸ். ஒரு 500 பக்கத்துல வரும்போது ஒரு கிராஜுவல் ஸ்லோப் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் ஃபைனலா அது டவுன் ஆகி அப்புறம் ஒரே மாதிரி சிக்னல் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு லைக் ஒரு ஸ்பைக் வேவ் மாதிரி, பட் ஒரு ஸ்மூத் ஸ்பைக் வேவ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுல தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் கண்டக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம் வேர் வி ரெக்கார்ட் த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். ஸோ இதுல வந்து லைக் ஸ்பேஸ், ஓகே, லைக் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்படின்னு இருக்கு. இதுல வந்து லைக் டூ டைப்ஸ் உண்டு, அதாவது போலரைசேஷன் அண்ட் டீபோலரைசேஷன். ஓகே, போலரைசேஷன் வந்து ரெஸ்டிங் டைப். ஓகே, ஸோ இது வந்து டெசிக்னேட்டட் பை ++. ஓகே, அண்ட் டீபோலரைசேஷன் வந்து -. ஓகே, அண்ட் தென் அகைன் ரெஸ்டிங் வந்து ++ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டு அயான்ஸ் நான் சொன்னேன், அதாவது போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டு டைப் ஆஃப் அயான்ஸ், சோடியம் as well as பொட்டாசியம் அயான்ஸ்.
இதுல வந்து இந்த சோடியம் ions வந்து உங்களுக்கு வந்து உள்ள என்டர் ஆகுது. ஓகே, they mixed with the potassium ions over here. Okay, and then in the இதுல mixing உங்களுக்கு நடக்கு. Next with the potassium ions they come over here. Okay, so இதுதான் உங்களுக்கு வந்து depolarization which is minus. Okay, polarization வந்து sodium ions mix over here with potassium ions, we get plus, and then potassium ions once again re-enter over here. Okay, this is depolarization. Okay, இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து the mixing அப்படின்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது, mixing of both the sodium as well as potassium ions. So that's the reason we have both the sodium and potassium ions over here and both the sodium and potassium ions over here. Okay, so this is how you record the action potential. இப்போ இந்த action potential நம்ம record பண்றதுனால we are able to better generate the biopotentials. Okay, so இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எலக்ட்ரோபிசியாலஜி. ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸைட்டபிள் செல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம், இந்த செல்லுலார் லெவல்ல நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இந்த இன்ட்ரா செல்லுலர், அதாவது செல்லுலர்ல பிட்வீன் த செல்ஸ், ஓகே, பிட்வீன் த செல்ஸ்ல வந்து உள்ள இருக்கிற அந்த செல்ஸுக்கும் வெளியில அவுட் சைட் கான்டாக்ட் உள்ள செல்ஸுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் தான் is going to make a major impact in the recording of biopotentials. So in the difference, okay, this difference actually the relationship between the intracellular and extracellular potentials, especially in the nerve or muscular fibers, that's going to record the action potential, and that is going to generate the biopotentials. Okay, ஸோ இது வந்து ஒரு வேவ் ஃபார்ம் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். இன்ட்ராசெல்லுலர் லெவல்ல எப்படி வேவ் ஃபார்ம் இருக்குன்னு பார்ப்போம். தட்ஸ் ஆக்சுவலி அ ஸ்பைக் வேவ். ஓகே, வி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் 5 different wave forms like A, B, C, D and E. Okay, for different voltages, like I mean for different distance, like D is equal to 0 or D equal to 3 millimeter. So அதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து voltage அப்படிங்கிறது காமன் தான், 10 millivolt அப்படிங்கிறது. So அதுல வந்து different waveforms have been obtained. Okay, so the waveforms are the same provided the diameter is varied from 0 to 3 millimeter. So next நம்ம பார்க்க போறது லைக் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். அதுல உங்களுக்கு என்ன வேவ் ஃபார்ம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம். சரியா? ஸோ இதுல வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் பொட்டன்ஷியல் நம்ம பார்க்கும்போது we are recording like different waveforms. இதுல வந்து நம்ம வந்து transmembrane potential யூஸ் பண்றோம். We are recording the voltage across the neck. So with regards to the voltage, okay, அதுல வந்து like 100, 50, 0 னு இருக்கு. Okay, 0, 50 and it goes on. Okay, and then time period வந்து உங்களுக்கு 100, 200 and 300 milliseconds. Okay, so இந்த like 0 அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மார்க். ஓகே, the mark அப்படின்னு சொல்லி வைக்கலாம். ஓகே, so இந்த 0ல தான் உங்களுக்கு வந்து there is a sudden decrease, okay, in voltage. Okay, so this is how you record the transmembrane potential. Okay, ஸோ இதுல வந்து நம்ம வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஆர் மேபி எலக்ட்ரோலைட் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இதுல வந்து நம்ம வந்து கிரெப்ஸ்ரிங்கர் சொல்யூஷன் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இது ஆக்சுவலா வந்து ஒரு ஆல்கலைசர் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து ஒரு மேபி ஒரு ஃப்ளூயிடாவோ இல்ல மேபி ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டை வந்து ஒரு ஒரு கட்டுப்படுத்த ஆர் மேபி ஒரு கரெக்டான லெவல்ல வைக்கிறதுக்காக இந்த கிரெப்ஸ் ரிங்கர் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறோம். ஓகே, இதுல இன்னொன்னு நம்ம யூஸ் பண்ற ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஃபைபர் அப்படிங்கிறது வந்து Purkinje fibers அப்படிங்கிறது. ஓகே, so this Purkinje fibers generally it's conducting fibers. Okay, that is actually composed of electrically excitable cells which are actually larger than the cardiac action potential. Okay, so இது ஆக்சுவலா வந்து லைக் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸைட்டபிள் செல்ஸ்னால உண்டாகிற ஒரு எக்ஸாக்ட் பினாமினன். அது உங்களுக்கு வந்து லைக் இந்த கார்டியாக்
இந்த பார்ட் கார்டியாக் பார்ட்ல வந்து ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலை ரெக்கார்ட் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல தான் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இதுதான் நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்றோம். ஓகே, லைக் ஸோ இந்த வேவ் ஃபார்ம்ஸை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்ல நம்ம வந்து கெட் பண்றோம், போத் த இன்ட்ரா செல்லர் as well as the extra cellular action potential. Okay, so in the relationship between the extracellular action potential, the transmembrane potential நம்ம இங்க கெட் பண்ணிருக்கோம், transmembrane potential, extracellular potential. Okay, that's and the second derivative of the Vm. Okay, so இதுதான் வந்து second derivative. We actually form Vm and then ஒரு first derivative நம்ம form பண்றோம், second derivative form பண்றோம். இந்த second derivative நம்ம form பண்ணும்போது we are getting a spike wave. Okay, right? So இந்த intracellular potentialல நம்ம வந்து 5 parts நம்ம பார்த்தோம், A B C D E, and then extracellular potentialல வந்து நம்ம வந்து F and G. F ல வந்து உங்களுக்கு வந்து transmembrane potential ரெக்கார்ட் பண்றோம். அதுல நம்ம ஏற்கனவே கிரெப்ஸ் ரிங்கர் அண்ட் போர்க்லஞ்சி ஃபைபர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் நம்ம கெட் பண்றோம். ஃபைனலா இந்த மூணுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப், ஓகே, இந்த எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் பொட்டன்ஷியல், transmembrane potential and second derivative of Vm. Second derivative of Vm ங்கிறது வந்து d square Vm by dt square. So இந்த இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து as a whole it's going to generate the biopotential. Fine. So next part அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம், where we are going to experience the volume conductor fields of simple bioelectric sources. Okay. Right. So in the volume electric field la vandu the most important point like is the relationship between the transmembrane, okay, transmembrane which is nothing but the action potential. Okay, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த இந்த transmembrane potential பத்தி தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன். சரியா? So transmembrane potential and then the maximum voltage. இது வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு ஃபேஸா நம்ம எடுத்துக்கலாம், monophasic and triphasic. Okay, normally the maximum voltage வந்து monophasic இருக்கும். Okay, so the transmembrane potential in the monophasic as well as the volume conductor you call it to be the extracellular potential or the second derivative d square Vm by dt square. So in the transmembrane potential Vm d square Vm by dt square, இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து the volume conductor field வந்து form பண்ணுது. Okay, right? So இதோடைய waveforms நம்ம பார்ப்போம், like we have like different waveforms, voltage of experience in the time t period. Okay, so Et and then Ex Et with regards to different voltage, like for example 2 millivolt or 20 millivolt, we are experiencing the volume conductor fields of bioelectric sources. Okay, so in the transmembrane அப்படிங்கிறது வந்து Et அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம், or Vm அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த transmembrane or action potential and extracellular action potential we can get it from different excitable tissues. Okay, so different examples நம்ம actually நம்ம பார்க்க போறோம், like frog semi tendinous muscle, and then we have toad sartorius muscle, and then rabbit atrium, squid giant axon. Okay, so இதெல்லாம் வந்து like different parts, okay, like inner parts of the human body or maybe the animal. For example, for the frog we have the semi tendinous muscle, and then with the toad we have the sartorius muscle, and then rabbit atrium, and then squid giant axon. I can actually show you some examples. First வந்து நீங்க பார்க்க போறது வந்து frog semi tendinous muscle. I hope everybody can see this picture. Okay, frog semi tendinous muscle. அதுக்கு பிறகு நீங்க பார்த்த toad sartorius muscle அப்படிங்கிறது வந்து இதுதான். Okay, toad sartorius muscle, இது எல்லாமே frog toad அப்படிங்கிறது வந்து தவளை தான். Okay, so இதுல வந்து இந்த action potential அப்படிங்கிறது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது we can be able to get these signals. Okay, and then rabbit atrium. Okay,
rabbit atrium okay, this is a brain, okay, something sorry, the heart part of the the rabbit, okay. இதுல வந்து லெஃப்ட் ஏட்ரியம் உண்டு, உங்களுக்கு வந்து ரைட் ஏட்ரியம் உங்களுக்கு உண்டு, லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் அண்ட் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு உண்டு. ஸோ இதுதான் வந்து rabbit உடைய part where we are going to extract the signal, okay. And then squid giant axon, okay, squid giant axon where we are going to get the signals out of the the axon part of our human body. So இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுதா? Okay, yes, I'm getting a reply. Fine. So with regards to biopotential, this is the case, okay. We are going to explain with the help of a video, okay. One video I'm going to explain, okay, so you guys will better understand, okay. So source of biomedical signals are like biopotential are we are going to see with the help of a video. So with the help of a video you can understand things better. A nerve impulse is an electrical current that travels along dendrites or axons due to ions moving through voltage-gated channels in the neuron's plasma membrane. Voltage-gated channels open and close in response to an electrical voltage, so they are affected by changes in electrical charge around them. When a neuron is at rest, a charge difference is maintained between the inside and outside of the cell. This charge difference is produced and maintained largely by active transport using sodium-potassium pumps. The pumps send sodium ions out of the cell and bring potassium ions in. Potassium ions actually, while other channels allow some flow of potassium ions back out of the cell, the sodium ions cannot easily get back in to replace the lost positive charges. The overall result is that the exterior of the cell has a net positive charge and the interior has a net negative charge. So if you can see, there is the difference in charge between the interior and exterior of the cell is called the resting membrane potential. This is actually what you call to be the resting a nerve impulse begins when a stimulus disturbs the plasma membrane on a dendrite, causing sodium channels to open. Sodium ions flow into the cell, lessening the charge difference at that location. So if you can see that as a potassium channel, as if the change is enough, it will cause nearby voltage-gated sodium channels to open. This allows so many sodium ions to flood into the cell at that location that the membrane there is depolarized, with the local region inside the cell having a net positive charge and the outside of the cell having a net negative charge. This affects neighboring voltage-gated sodium channels, which then open, moving the depolarization along the membrane. This moving depolarization is called an action potential. This moving depolarization potential is actually changes occur behind the action potential to restore the resting membrane potential. The voltage-gated sodium channels close and voltage-gated potassium channels open. This allows a rapid flow of potassium ions out of the cell, repolarizing the membrane so that the inside is again negative and the outside positive. Inside is negative and outside is positive, as I have already This is followed by use of sodium-potassium pumps to fully restore the resting membrane potential and to reestablish proper concentrations of sodium and potassium ions inside and outside the cell. Inside and outside. So this is how the action potentials are being recorded with respect to both the positive as well as negative ions.
Let me also show you a video how you generate the biomedical signals. We had like different types of signals, okay, bioacoustic signal, bioelectric signal, okay. So this is actually the processing of a audio signal, okay, how the normal audio signal what we actually get, okay. This is the non-vocal signal, and what you experience over here is actually the vocal segment part. Right, so actually with using comparative method only by using audio features, what is the drawback we are facing is this one. This is actually the drawback over here. We are able to get this one, the two parts. There are some errors which occurs in the segments where a singing voice continues maybe in the background to exist, such as the chorus segment. So what we are going to do is we are going to go for audio features along with electroencephalogram. Okay, so this is the application of EEG, where we are going to get the output signal. The most clear part of the output signal lies over here. There is improvement of estimation accuracy, which is being realized using brain's response to the human voice. So it takes time with the recognition of human voice, and brain understands it and being able to the output the signal. Okay. So this is the application, what you call it to be the application of a biomedical signal, and this is the part, okay, this is the main part where these types of different types of signals, like for example bioelectric or maybe bioacoustic or maybe biomechanical or maybe biochemical signal plays a vital role in a human life. Okay, so only with the biological system it's not possible, only if it's being integrated to engineering, definitely it's going to be a massive subject. Okay, so next topic is Polama. Shall we go to the next topic, biopotential electrode?